My dear students, welcome to my class. My today's class is for the students of class 3 English version and subject is Bangladesh and Global Studies. My dear students, how it's been? Actually, after a long time, I'm before you. Right now, we are going through a critical situation. So, in this critical situation, you have to stay safe at home and repeatedly wash your hand. So, no more talk about this issue. Let's come to the point. Right now, I'm going to deliver my lecture regarding a chapter and chapter number 4. Well, here I'll discuss about different kinds of occupations of our society. Well, my dear students, let's see lesson number 1. First of all, you have to know some important informations. Just like that, a society needs many types of work. Work that earns money is called an occupation. Some people grow things, some people make things, and some people help others. In Bangladesh, most people live in village areas. It's an important fact. My dear students, approximately 18 crore people live in our country, and most of them live in village areas, and most of them are engaged with agriculture. In village area, agriculture is a prime source of their livelihood. Well, there has been discussed about few important occupations just like that. Farmers. Well, farmers grow many kinds of crops and vegetables, including rice, jute, etc. All the food we eat is produced by farmer. So it's an important fact. Farmers are contributing a lot in our economy. Well, we never can avoid the contribution of farmers in our economy. And apart from this, fishermen. Now I'll discuss about fishermen. Fishermen catch fish from tanks, canals, lakes, rivers, and seas. So, who are fishermen? My dear students, who are fishermen? Fishermen catch fish from canals, lakes, and river, sea, etc. Well, it's an important fact here. Farmers and fishermen. Two important occupations in our society. Well, so farmers and fishermen, they are playing an important contribution, important role in our national economy. Well, we never can avoid the contribution of them. Well, my dear students, let's see lesson number 2. Making things. The people in this occupation make things out of materials, just like potter. So let's see about potter. Potter uses clay to make pots and jars. And we use these things at home. And apart from this, weaver and tailor. A weaver uses threads of cotton, silk, or wool to make clothes on a loom. And the tailor uses the cloth to cut and sew clothes. We wear these clothes every day, and on special occasions, we wear new clothes and we are happy. Well, and then builder. Then we'll know about builders. A builder uses bricks, cement, sand, and metal to build houses and buildings. The buildings may be in villages or towns.
Well, my dear students, can you understand what I'm trying to say? And here we already have discussed about making things, just like here potter, weaver, tailor and builder. And let's see lesson number 3. And lesson number 3 is about helping people. And here we'll discuss about driver, teacher, doctor and nurse. Well, first of all, driver. A driver drives a bus, rickshaw or etc. Well, he drives people to visit different places. He also delivers goods. And then teacher, well, let's see about a teacher. Teachers teach people in school and they help the pupils to learn their lessons, including sports, music, dance and drawing. And apart from this, doctor and nurse, people go to a doctor when they are sick. Sometimes they go to hospitals, a nurse looks after them and gives them medicines and food. The nurse assists the doctor. Well, my dear students, and here I have discussed about different types of occupations, and there are few important questions which are much more important. And short question, first of all, I'll discuss about short question. And the first question is, what do you mean by occupation? And the second question is, name some occupations of people who make things. And the third question is, name some occupations of people who grow things. And fourth question is, people of which occupations serve others. And the last question is, what does a weaver do? Well, these questions are much more important. You have to know the answer of these questions. Now, I'll discuss about this answer. Well, let's see the answer of these short questions. The first question is, what do you mean by occupation? And the answer is, a work through which man earns money is called an occupation. So, what do you mean by an occupation? A work through which man earns money is called an occupation. And the second question is, name some occupations of people who make things. And the answer is pottery, tailoring. Well, and third question is, name some occupations of people who grow things. And the answer is, the occupations where people grow things is agriculture. And third question is, people of which occupation serve others. And the answer will be doctor, nurse and police. Well, and the last question is, what does a weaver do? A weaver makes clothes. So what does a weaver do? A weaver makes clothes. These questions are very much important in this chapter. My dear students, well, can you understand what I'm trying to say? My dear students, actually আমার শরীরটা একটু ভালো না, that's why কথা বলতে একটু কষ্ট হচ্ছে. Well, আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বললাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের সমাজে নানান ধরনের নানান পেশার মানুষ বাস করে. সো প্রত্যেকটা পেশার মানুষই সমানভাবে সম্মানিত এবং আমরা সব শ্রেণীর মানুষদেরকেই সম্মান করব
এখানে হচ্ছে আমাদের সমাজে হচ্ছে তোমার রিক্সা পুলার থেকে শুরু করে রিক্সা পুলার, কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং মেকার, বিল্ডার্স যারা আছে, তারপর হচ্ছে ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, নার্স, মানে নানান অকুপেশনের সমন্বয় হচ্ছে একটা সোসাইটি। ওয়াল যদি তুমি চিন্তা করো যে তোমার সমাজে হচ্ছে কোথাও কোনো রিক্সাওয়ালা নেই, ঠিক আছে, সো তুমি কি চলতে পারবে? তুমি যদি চিন্তা করো কোথাও কোনো বিল্ডার্স নাই, তাহলে অ্যাপার্টমেন্ট গুলো কারা নির্মাণ করবে? সো প্রত্যেকটা পেশার মানুষই, এভরি occupation is much more important for a society. ওয়াল আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট তোমাদের জন্য, সেটা হচ্ছে যে আমার একটা হোমওয়ার্ক শিট বিবিএনএস এর ওয়েবসাইট থেকে কালেক্ট করবে। You'll find out a homework sheet of mine and BBNSC website. Well, আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে, গার্ডিয়ানরা আমার কাছে জিজ্ঞেস করে সব সময় যে এই বন্ধের মধ্যে হচ্ছে স্টুডেন্টসরা কি করবে। তারা সবাই প্রচন্ড টেনশনে আছে যে কি হবে, কোভিড-19 এর প্রভাবে হচ্ছে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে, প্রতিদিন অনেক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। সো বাসায় বসে অনেক প্যানিক তারা, তা খুব টেন্স, কি করবে, ফিউচার কি হবে, সবকিছু নিয়ে টেন্স। সো এই টাইমটাকে তোমার ইউটিলাইজ করতে হবে, ঠিক আছে? সিলেবাসে স্টাডি করার জন্য কিন্তু তুমি অনেক সময় পেয়েছো, কিন্তু এই যে সময়টা, তুমি যে সময়টাকে লেজি অর তুমি অলসভাবে পার করতেছো, সো এই সময়টাকে তুমি কাজে লাগাতে পারো। সো তোমার মধ্যে কি কি ল্যাকিংস আছে সেগুলোকে ফাইন্ড আউট করো, যে তোমার মধ্যে কি কি ল্যাকিংস আছে, আর তোমার এইম ইন লাইফটাকে একটু ফোকাস করো যে তুমি কি হতে চাও ইন ফিউচারে। সো ইটস আ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। সো তোমার মধ্যে ল্যাকিংস গুলো কি কি আছে, আর অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অফ ইংলিশ ভার্সন ইউ হ্যাভ টু টক ফ্লুয়েন্টলি ইন ইংলিশ অলওয়েজ। সো এই যে ইংলিশে কথা বলার ক্ষেত্রে ফ্লুয়েন্সি, তোমার অনেকের মধ্যে ফ্লুয়েন্সির অনেক ল্যাকিংস আছে, দেন হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনের অনেক প্রবলেম আছে। সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দিস প্রবলেমস and then you can utilize your leisure time. Well, সেক্ষেত্রে আমি হচ্ছে কয়েকটা অ্যাডভাইস দিব। ফার্স্ট অফ অল, ইউ হ্যাভ টু বি আর্লি রাইজার। সকালবেলা তুমি যখন ঘুম থেকে উঠবে, তখন ঘুম থেকে উঠে হচ্ছে তোমার ডেইলি ওয়ার্কশিট তৈরি করবে, যে আজকে আমি কি করব, আজকে সারাদিনে আমার কি কাজ, আজকে আমি অনলাইন ক্লাস করব, আজকে বিকালে স্টোরি বুক পড়ব, সন্ধ্যায় হচ্ছে আমি হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশে কিছু প্রোনাউন্সিয়েশন টার্মস শিখব, আর আমি হচ্ছে কিছু গ্রামাটিক্যাল রুলস শিখব, আর আমি হচ্ছে বাসায় আম্মুকে হেল্প করব। সো এই যে ডেইলি ওয়ার্কস গুলো, ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস গুলো ফাইন্ড আউট করে তুমি একদম মর্নিং আওয়ারে, ফার্স্ট আওয়ারে তুমি এগুলোকে নোট ডাউন করে ফেলবে, আজকে সারাদিন তুমি কি করবে। সো এরপরে হচ্ছে দেখবে তোমার দিনটা কিভাবে যায়, কত ভালো যায়, তুমি প্রচুর সময় পাবে তোমার হাতে। সারা দিন দেখবে তুমি হচ্ছে তোমার হাতে অনেক সময়, এবং তুমি এভাবে যদি একটা রুটিনের মধ্যে নিজেকে নিয়ে আসো, একটা পর্যায়ে দেখবে যে তোমার মধ্যে আর কোনো ল্যাকিংস নাই। You will be a superman, inshallah. So, my dear students, I always inspire you. Well, let's see homework of today's class. And homework, of course, you have to know two descriptive questions in this chapter. And the first question is, how do doctors and nurses help people? And how do people earn money from things they make? And you have to know these two questions answer. And apart from this, you have to make 10 fill in the blanks with answer from this chapter. You have to make 10 fill in the blanks with answer in this chapter. And my dear students, this chapter is much more important for the present perspective of our society, because right now doctors and nurses are playing an important contribution. Doctor and nurse are serving other people, especially poor people in our society. Well,
In this critical situation, the role of doctors and nurses are really immeasurable. They're playing an important contribution. So, dear students, it's quite impossible for us to set up a hospital which was built in Wuhan, China. So, because it's a poor country and most of them are poor, so poor people are deprived of getting medical facilities, especially to get medical facilities are basic needs, and there are 6 basic needs, my dear students, and to get healthcare service is one of them. So, according to the perspective of our country, the people who live in slum area, they are totally disabled to go to any private clinic, just like that Apollo Square or United Hospitals. They are totally disabled to go there. Well, my dear students, many people are still struggling against COVID-19, so we will pray for all. Inshallah, everything will be alright soon. Almighty is not such cruel. Well, my dear students, that's all about for today's class. If you face any problem to understand any topic, write in comment box. My dear students, if you have any problem to understand anything, write in comment box. In the next class, I'll discuss about it. So, no more today. Stay safe at home and repeatedly wash your hand. So that's all about for today's class. Thank you very much. See you in the next class. Goodbye.